Yeah, well, that's an embarrassing start with a weird semi-dark loading screen there. That is lame as fuck. But yeah, welcome lads and ladettes to today's stream. I'm here as usual, and I've got a special guest with me today as well. Or he might have just died. So should I say something? Yes, that was that sort of a pause. So yeah, hello everyone. Glad to be here. Thank you. Glad to have you here. I'm gonna shut it back very, very quickly so we can ensure the working of RX plugin. But now I need to share the screen again. Quote one certain gentleman, vittu mitä säätöä. But yeah, the idea is that we will be driving some new Finnish BTB stages. Ville will be my co-driver. I won't have any pace notes. And during that, more likely between stages, we will talk about Rally Finland. And because I'm such a self-centered prick, I will mostly talk about my experience, but feel free to shoot some questions at Ville as well for some more expert views. I'm only expert in consuming multiple Red Bulls in a day and over grilling a sausage with my friend on a disposable grill. Yeah, hello Shaky, glad to have you along as well. Like I said, just feel free to ask pretty much anything about the weekend of Rally Finland from me or from Pynsky, and we will try to answer within our cognitive abilities, which are quite lost at the moment as we are both very, very tired still from the weekend. Yeah, at least one have to wake early to work. And as you can see from the smile, it's not me. But yeah, I will be one of those lads tomorrow as well. Oh, what a shame. What a shame. Yeah, very much of a shame. But, actually, I don't have to work tomorrow as there is quite a much of rain coming here, so I can't work outside tomorrow. Oh. Shit. Well. So have a nice work day. Now I'm regretting a bit how somewhat mean I was to you yesterday. but yeah, on to the topic. There's plenty of new or updated stages from Mikko Virtanen. He's the author of Ruuhimäki and Laahavuori BTB stages and plenty of others as well. And we have this Alajoki stage today. I don't know if you drove it yesterday because it's downloadable separately. It wasn't in the pack itself. Yeah, actually I haven't. Yeah. I already thought that this sounds quite a new stage. Yeah, and then there's Korpiaho, where there's a slight linjavika, as we say in Finland. Slight. Yeah, but I have to give it to Pynsky that he went there pretty much how my friend Niilo would have wanted everyone to drive in Rally Finland. He went there almost nostamatta. So shout out to Niilo as well. But yeah, there's Korpiaho, then there's Kutemajärvi, which could roughly be translated into English as fucking lake, but not as like harshly. Yeah. But it's not like making love lake either. Somewhere in between those two. Then we have a slight update on Laahavuori. We have 78-year Makkola. I think only one in the stream old enough to remember the stage is Shaky.
He was like 455 at that time. Then we have Pollakka, a 5.9 kilometer stage. Then there's Ruuhimäki update. There's Savo. I think this was my favorite stage. Yeah, from yesterday. I lost count at how many tries did you take on it, but I don't think you saw the finish even once. Yeah, not even once. Yeah, and then there's Toikkala, and I wonder if there's there's nothing else. That's all. Yeah, so I think we should do something. Maybe not Alajoki straight away because I haven't driven that, so that would be total Pimeseen moment for a start. Maybe a bit later. Yeah, it's quite a rough start, so maybe we should go like Laajavuori or Ruuhimäki first, so we can slightly practice there as well. Yeah. Go Laajavuori first and then Ruuhimäki. Yeah, because my proper Finglish it's really bad. So we definitely need some training first. Yeah. Hello, Ignis. And Sami as well. It was nice to meet you, Sami, during this weekend. And now I know a mental image where to throw darts on my darts board. So it was nice to meet you, Mr. Champion. But first question in is that did you see any rungi? Well, it was tökköpaska, as we say in Finland, but I do count it because it's a lot more than most of FISU team saw, so I can be happy about it. I think I did post it on Instagram at least, on some of those posts. Posts where there were like 15 different things in once. But yeah, Keesburger went off in the same spot that Tiedemann went in, can't remember the year, but 2016, I guess. Yeah, he went off there and we saw it, and there was almost a fight as well. But I think that's enough about that. But yeah, we are heading towards Laajavuori. And hello, Paulius, as well. I need to remove the co-driver sounds because I shut the game. Then we can and will go on for special stage 1, Laajavuori, opening our urakka. Do you remember anything about this stage? You have driven this a few times. A few times is quite an understatement. Yeah. But I do remember it quite well. Therefore, I can be in silence. Yeah, you can enjoy a beer or something. Yeah, actually, I streamed yesterday totally sober. That was a bit unusual. Yeah. Should we be worried and send you to some treatment? Yeah, definitely. Oh no, that's embarrassing. Home stage. You almost made bomb. Yeah. Almost. But I heard that his clutch broke there on the hairpin, which would make sense because the rear wheels didn't start spinning again. Yeah. So his rear wheels just locked, and therefore he spun. It makes sense. Because it looked really bad mistake. Yeah, really weird as well. Elämme sinne. Very easy to go off. I am not sure, but you shouldn't do that. Yeah, I'm quite certain about that as well.
I have the driving gloves next to me on the left of the wheel, and they keep tickling my knee every time I kick the clutch. I should. No, but luckily not balls. Yeah. Because then my balls would be very, very weirdly positioned, or the gloves would be at some very awkward spot. Yeah. I have to mute Discord because there is some fucking bullshit messages in Chris's Discord right now. So the usual. Again. No disrespect, but it's the usual. Yeah. Oh yeah, we're through. We're through. Hello, Jason as well. And I think some of you might have jinxed it, because, or then you're just taking the piss. Actually, he said that after you went white like 6 times. Yeah, I thought so. Man's taking the piss. So I think he was vittuilee sulle. Yeah, thought so as well. Thought so as well. But yeah, next up. Yeah, as usual. But yeah, next up we're heading to Ruuhimäki, and now I'm starting to need some notes. Because unlike you, I haven't hot lapped this to death. So That is just some bullshit information. I haven't driven this stage at all. there's like a stream proof from yesterday as well. Well, actually, it was quite a shit run, but yeah, maybe a few times. Yeah. Yeah. But I think the setup is now there. And But I'm not sure, are there any stones and trees with collision inside of the corners in this new version? yeah. So pay attention of my notes, because I might say those on older version. You can cut those corners. So Yeah. there might be some trees, etc. Yeah. I'll go full pumppukerho in those corners. I've seen some examples how to join it during the weekend. There were some very prominent members of pumppukerho in Rally Finland. Yeah, that Czech guy Yeah. who was driven that Hyundai. Yeah, typical Czech drivers. Can't wait to hate comments to flow in. Actually, Voitana is not here apparently, so you can say anything. Yeah. Yeah, he's too busy making new bumpers for Ford. Yeah. So I guess we have to break before the end of the match. A bit too What early. is that even in English? No clue. We can do like a proper Finglish notes. You can just say break at Merkiltä or something. Yeah, this burns quite a bit. This is the corner where Asuma went off. Oh, it's that one. And, yeah. Okay, nice. He outbraked himself a lot. Yeah, I saw the clip. It wasn't even close to nail that corner like this. But he just went straight away. Yeah, he did go straight in. But then now I will feel a bit worse about myself if I crash there, because I'm just like Gus then. Now there's a 90 left, you can cut a little bit. And probably the next right-hander you can cut also, Titans. And now just keep outside and now turn in. And just keep in every these corners.
left and then right. And left, flat, and then long right-hander items stone outside. Oh Not even close. Not even close. Not right. Because in the older version, that outside stone wasn't there, so Yeah, I got caught out yeah, pedestrian. yeah. I remember you finding it. Yeah. I'm not sure it is flat corner with this car. Yeah, just fully slanted there. Next right-hander flat. Now just keep on the outside and wait to the apex. Brake. Now turn. Yeah. Good. Now keep to the left line and long right-hander. Oh, come on. Yeah, it. Oh, it's not collisioned there. Yeah, it did a lot to the left side. Yep. Thanks to the off, I dared to go full lappy there. Yeah. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, well, there was a collision. There was a collision. Janne's car broke 100 meters before the finish. Ei jaksa työntää maali. Ville ei jaksa työntää. Yeah, you had your Peli on selvä. yeah, you had your fair share of exercise already this weekend, so enough for the rest of the year. Yeah. I got so angry about that Oitem stage. Yeah. For once I did a huge exercise for a rally stage and I even didn't witness any rung. Yeah. Now I will just go to the official parking area to the 90 junction and just see those cars for 5 seconds and be pissed off that I paid 85 euros for this and just head into the next stage and do the same thing. Yeah. Sounds good. Not angry at all. Yeah. All those questions. What changes were made for these stages? At least Ruuhimäki, there is the jump. The left-hander after the last jump on this jump straight has been made a bit less turning, so it's a bit more flat. More accurate. Yeah. It was too tight. And I haven't driven the older version that much that I could remember how the bumps were there, but it felt like it was more accurate also on the bumps on this one as well, but could be just like placebo effect. Yeah, and few obstacles more. Yeah, the forests have a lot more trees. Yeah. And some rocks here and there, one we found as well. Yeah, and for the question which Sami said about the Asuma grass, yeah, I read the same from his tiedote. Mikä vittu on tiedote? Press release. Press release, yeah. So that he already thought that he was heading to the straight, but he already was on the straight, and that tight left-hander was just tauluun for him. Yeah. So that's why he went off. Yeah, that sucks. But also he had a bit of fever. illness. Yeah. Yeah. So to be honest, it's quite respectable that he was able to drive at all, and he did do quite respectable times as well in the rally. So not too bad with the fever on. What's next? Yeah, it's Ruuhimäki. And yeah, I think as well that Mark II Escort isn't quite as handy on the jumps as the new Yaris WRC is.
Oh. Nice of you to resist the urge to come and punch me in the face, Ilda Ville. That is very much appreciated. Which the urge must have been there. All the bad jokes. Or maybe I was too scared because I was next to you. Yeah, I had my bodyguard there. Yeah. With rally sausage and everything. and one very eager lad to get to Pommi. Yeah. That is a good lad. Yeah, seemed like a very, very good lad altogether. Yeah, not gonna drive that because I think that's somewhat secret. Actually, I have driven that stage. As well. Yeah. Yeah, I went off quite handsomely there towards the end in a tightening right-hander. Surprisingly. Yeah, was it at 90 right? And before that was a tightening left-hander over crest. Can't remember anymore. I've blocked the memory as it was very traumatic. Yeah. Oh, you must have been the one with the raging erection there then, Hilda Ville. Oh, nice. Oh, well, there weren't many people in Ruhimäki parking lot, so I think you were next to us. I guess. Oh, actually, cover is exposed. Yeah. And yeah, I did have a great time at the rally. And we will find another stage as well. Korpiha Aho will be our next one. And how far did you have to go for sector rally? Well, all the way to Jyväskylä. It's a long way from Turku over a 4-hour train trip, and but yeah, it was worth every little sacrifice. But we went to and we went to Vesala on Friday, and then we went to Harju and Oittila. Those are, well, you can look from the map where those are. I don't know. I can't like explain. Then on Saturday we went to Kakaristo Hassi, and then almost fell asleep driving home. That was scary as fuck and somewhat irresponsible as well. And also on Sunday we went to Ruhimäki, indeed, where there was another FISU team meet, somewhat randomly, not planned. It was nice. Was your car louder because of all the Amis poppy you were consuming there? Yeah, next up Korpiaha. And sadly for you, Ville, I do know the Linjavika now, so you can't run me to it. I will still say flat over the question. 3, 2, 1, aja! Do you remember anything else? Nothing else than the Linjavika. Okay. I guess the next right-hander tightens a bit. Yeah, I remember that. Oh, that went well. Pitkä! Function left. That didn't go well. Yeah, I got overstimulated on the left-hander there, on the long slide. Yeah, same as my one junction. Right, Yeah. And I crashed on the next one. Yeah. Yeah, I think now it's flat through the Linjavika. If I remember right. Yep. Yeah. Yeah, so flat over crest, middle over crest. Nostamatta. Just follow the line. Oh, for fuck's sake. It was very spectacular yesterday when you went almost flat out over the crest. And I already said that
this might be linear ban. Yeah. This time is split. It was the next. Flap. This turn split. Titans, and this is tight. The next left. Oh, there was a left. Oh yeah, Yeah. it's the Sumpupaikka where you had a few moments. I crashed also there. I do remember these places. Somehow. Yeah, somehow, yeah. But I guess flat. Yeah, flat. Now it turns a bit more than a bit. Proper edge. Nah, I just went to check if there was rocks for the future run, so if I can like put a Tila onto that one. I think flat. Flat also. Flat. The right hander is flat, and then it is the tightening left hander long. If I remember right. Yeah. You are welcome, but you didn't listen to me. I did, Fuck's but sake. I didn't think it was that much. I didn't think that. I think because I crashed on that corner also. This tightens. I'd say that great minds think alike, but there are no great minds present on this stream, so. I think there's a stone inside in few corners. Till the finish. So no, There's a stone inside. Yeah. yeah, the steering is Also fucked. Also, this has a stone inside. Probably outside. Nope, not there. Actually not there. The last corner was quite a fight also. Long right hander. This right. And it tightened. Oh, I remember. Maybe I was coming a bit more quicker, so that's why it felt more tight corner. You had a faster car. Yeah. That's the reason. And proper ylkkä. Yeah, that's true as well. That is true as well. Next up we have the banging leg. It was a good start. Yeah. Quite a technical, but if you nail it, it is really nice. So for me it won't be. Tony's, I'm not sure, but me and Janne might have saw your friends because there was at least two very drunk guys. Possibly they were the same guys. Yeah. And I like it how I first read the comment and then I was like, must have been an Estonian commenter, and then I read the name and jackpot. Yeah, they were Estonians. Yeah, it seemed like their weekend had started already on Monday. It was that sort of performance already there. Do you remember what place where they were? Like, was it a left-hander overcrest quite at the start? There was also the same lad when we were walking off from the stage. He was somewhere like in the middle of the woods, just shouting, "Marco, Marco, where are you?" And then some Finnish lad just yelled back that, "Mitä?" Like that, I'm here. And then the first lad yelled again that, "Come over here!" And he yelled back. The Finn just yelled, "Yeah!" and walked straight to the opposite direction and left him alone there in the forest. It was quite hilarious.
and then he continued to shout Marco there over in the forest. But yeah, keep the questions coming while we crash 3, here. 2, No, we won't. aja! You have to trap me. Yep. Maybe I have to say something also. That would help, yes. 90 right? I said it on the perfect time, so you have a proper tempo slide, but just on the limit. This tightens a bit. Oh, actually this one long. I'm sensing that maybe we should go finish with the notes. Could be a bit easier. Just a hunch. No viikko. Vielä kun muistetaan. Yeah, you do remember it. Yeah. No tästä vielä yli. Vasen kestää täyttä. Mitä seuraava? Vähän pois. It just went straight when I braked. So then I was like, oh fuck it, we're not gonna brake for that. Ja vittu. Oikealle kirraa yli. Kirraa vielä tästä. Kääntyy taan raavitointiin. Tää kääntyy oikein. Oh, pumppukerho. Oikein 90. Suoran päästä 90 oikein. Aalissa sautu. And the steering is fucked again. Vähän pois. Tästä tulee muutama kanttivasuri, mutta kestää nostamatta, jos hakee yli. Niin Sounds very promising. tästä vielä suoraan yli oikealle. Tukku vasemmalla. In my defense, the steering is fucked. So it wasn't total cadetus. Joo, ja mä näytän nostamatta oikein. Eikö kyllä vasemmalla? Ei vittu. Nyt tulee pitkä vasen notko yli. Ja tulee tiukka oikea. Tai kirja. Nyt tulee vähän tiukempia mutkia. Nyt tulee ihan vitu tiukka vasen tästä. Ei mitään muistikuvaa, sama mennä vaan. Nyt tulee vasen yli ja sitten tulee risteys. Pitkä oikea kirja tässä. Wasn't as spectacular as on your stream, but doesn't matter. Ei mitään muistikuvaa. Mennä vaan. Suoraan yli. Joo. Niitä piikkaa vasemmalla yli. Just noin. Jos se on susta kallio sisällä. Paska-auto, kun ei kestä. And you people keep telling that everything was better before, but shit doesn't even like take one small hit to a tree. Yeah, actually, chasing to Finnish 1, aja! waste a lot younger speed, so actually I might have to stay in English. No, it's more content with Finnish notes. Nyt tulee se oikea yli tästä. Jonkin verran ja sitten tulee se
voitettu, mutta ja sitten tulee sitä Villen päästä se pitkä vasen. Tai oikean jälkeen, että tää menee vielä ihan hyvin. Ja nyt tulee se pitkä kirjava vasen. Sitten oikein yli. Tää kääntyy. Ja nyt tää kääntyy jonkin verran. Tää mä tästä tekemään tästä, mutta... Siitä yli vaan. Kato vähän tää oikein hyvin kestää. Vasenta yli vaan täyttä. Ja tää kääntyy nyt tää vasen. Poistahan kääntyy ihan vituus. Hyvin tuli. Ja nyt tää tehdään pitkä oikein. Aivan se linja ja nyt kääntyy. Ihan Ei oo kyllä hyvä setti, mutta tää on aika hätäisen väsätty. Pitkä kirjaava oikein, se kirjaa sen vituun jälkeen. Samanlainen vasen päälyy ja kääntyy aika paljon. Vasen yli täys. Joo, täyttä yli. Tiukempi oikea. Vielä tiukempi oikea. Tulee pitkän suoran päästä se 90 oikea. Tilaa on ulkona vähän. Täyttä yli. Eikö tää vasen vielä kestä mitään? Kestää sinne vaan. Ei millään ois mennyt täyttä. Nyt vähän kahtelee, lähtikö tää sinne? Tää lähti sinne vasemmalle joo, hyvä. Tuo hämää ihan vitusti tuo paikka. Jep. Nyt tuo se notku vasen pitkä. Nyt tuo se pitkä kirjava oikea. Tästä kerran. Ja tiukka vasen. Jatkuu vasen yli. Nyt tulee pari tämmöstä jouhevaa, mutta sitten se tiukka vasen. Tässä. Hati tuli jälkeen. Täyttähän tää kestä. Ei sitä kestä mukaan. Ainakin tällä tulonopeudella. Ja sitten se pitkä kirjava oikea. Tänne vaan. Ne vaan. Kohta tullaan varmaan siihen, mihin mä sanon, että täyttä kestää vasen. Ei, siinä on se kallio sisällä täällä leikkaa siitä. Tää kestää oikealle. Suoraan yli. Ja nyt tulee varmaan se vasen. Näyttäis vähän siltä. Ota vähän pois älkä leikkaa nyt aluun. Joo, sinne vaan. Samanlaista vaan. Siitä vaan yli. Sitä kestää sinne vaan. Hyvä. Pikkusen katon nyt tätä. Joo, risteys. Mitä vittua, kun tuo on 4-vitoinen risteys? No, mä ajattelin, että Tuo 90 oikeesti. Miksi ne on laparisteysmerkki? Kysyn vaan. Johon yllätti minutkin striimissä. Nyt tuli tämmönen flashback tästä. Melkein päästiin maaliin. Saakeli. One more try. Vielä rupisee viimeiset hiekat pois äskeiseltä vedolta. 1. Aja! Nyt tuli kyllä kunnon pikseli myös. Koita pärjätä hetken aikaa sitä oikeastaan. Joo, kyllä. Minä tämä osaa joka on tultu monta kertaa. Kauhea pumppailu ainakin heti on. Ja kyllä sinä tuot vähän semmoista luottamusta. Tää oli tiukka. Ei Anders on se seuraava oikea. Tuota pitkä vasen. Tää kääntyy havitusti tää oikea. Sisällä vaan. Selkeästi meillä on vielä pieniä näkemyseroja, mikä on vitusti kääntymistä, mutta ainakin tuo sun luistokulma oli vähän se. Se oli vähän semmonen hätäinen roiskaisu, pikkasen liian myöhään. Semmonen toivotaan roiskaisu.
Sitten ei tullut mun mielestä hetkeä ihan niin kääntyviä. Joo, vasen yli ja musta oikein kääntyi aika vähän. Joo, sinne vaan vasen täyttä yli sinne vaan. Nyt tähän vähän pois. Hyvin tullut. Nyt on se pitkä oikein. Nyt haaste linjassa. Mä en saanut shift-lockilla sitä käännettyä. Ei mennyt pykälä sisään. Paskakuski. Oikein kirraa nyt viijarakko. Hyvä. Tiukka vasen. Jatkuu vasen yli. Sinne vaan. Sinne vaan. Kääntyy enemmän oikein. Ja kääntyy vielä enemmän oikealle. Sinne vaan. Tuo se 90 suoran päästä oikealle. Tilaa on. Niin oli, sisällä. Eiks tää vasen kestänyt täyttä? Kestä kun käännä vasen. Sinne vaan. Hyvä, nyt vasen. Oma tää on ollut Hantunen sun kyyvissä. Joo, oikeeta yli. Vittu sulle vasen saatana, aina hämääntyy sinne. Vähän pois ottaa. Nyt on se notko vasen pitkä. Tiukka oikea, pitkä. Kirraa. Ja tiukka vasen perään. Lähti yli. Nyt muista se tiukka vasen tän oikean jälkeen. Sitten tulee se vasen yli nykyään ja pitkä oikea loiva risteys. Aika jouhea risteys kuitenkin. Sinne vaan. Hyvä. Näyttää vaan. Näyttää. Hyvä. Suoraan yli. Ja nyt tulee se vasen, niin ota vähän sitä pois. Äläkä leikkaa. Hyvä. Täytänä yli, kun haetaan sen linjan siihen. Hyvä. Nyt tulee se 90 risteyskohta. Nyt. Vähän riittääkö nyt? Ihan se. Ja kuva asentanut huonot jarrut tähän. On. Ja kyllä tuo tauluun tulee tuo paikka. Vasen yli. Oikea yli. No, sen ihan hyvin. Me selvittiin pätkä maaliin. Kyllä. Finally, we got to the finish line. Yeah. I could get used to this. Sami, for your question, yeah, I have considered driving Rally 3, especially because it is way more cheaper than Rally 2 car, but I'm not entirely sure how fast I am with Rally 3 car, because Pajari showed really good pace in Kokkola, but he's perfect driver to drive that fast. So my only fear is that I'm way too slow with Rally 3 car, but yeah, I have thinking about a bit for driving Rally 3 car at some point. Okay, how do I ban people from the chat? There's some standards here only, and your comment is not up to those standards.
was maybe we should ban only from Fisu. Yeah, I think that would be good. Oh, now I remember that. Take the brake bias a bit off from the front. The new screen is good. Just remember, thanks to your comment, that I haven't calculated my new form yet. So I'm going against my own preaching at the moment, but do not lynch me for that. Yeah, we can't ban onto Adamo, because if we do, he will just stick a broom up his ass and sweep for us anyway. Yeah, Makkola, what do you remember of the stage? This was the proper Yrkkä stage. Okay, so how many tries do you think it's gonna take to get to the finish? Close to 10. 3, 2, 1, aja! But yeah, I remember this stage quite well. Not surprising, given how many tries you took on it as well. Or runs, Yeah, to be honest. First half, yeah. Näyttävää siitä. Vähän pois, oikealle lähtee yli. Melkein eihin sano sulle. En mä muistanut, että tulee noin nopeasti perään. Noin. Yritys numero 2. Sä ajatat mut pihalle, että sä saat sun veikkauksen oikein. Näitä on noin 10 yritystä vai 10. 3, 2, 1, aja! No niin, se paperi menee täyttä ja sitten kun se oikealle, niin vähän nelosilla ja leikkaa pikkusen sisältä suoralla autolla, niin se kestää sitä yli. Just tolla. Melkein. Todella se ainakin kestää. Jännä hei. Tähän väliin täytyy huomata, että sun Skoda oli kyllä Hyundai. Ai niin. Sekin. Tämä mun uskottavuus on kyllä ihan vitun korkea. 3, 2, 1, aja! Lähtörii. Sitten vasen täyttä. Neloselle ja käännät pikkusen enemmän, mutta suoralla autolla yli kuitenkin. Olla, hyvä. Nyt tulee tiukka oikein, että voidaan päästä baari sisälle. Jopa yli. Asuri kestää täyttä. Lämpää vaan. Kestää täyttä. Vähän pois tähän. Nyt tää on semmonen vasen oikein yli. Haat vasemmalta, niin se hyppää suoraan se oikealle. Just tällä. Nyt on risteys oikein pois. Pasuri täyttä. Pasuri täyttä, kun haet linjan vaan. Vähän täältä peräistä. Nyt mennään täyttä siihen asti, kun tulee semmonen pasuri suoran päästä, niin siihen ota pois. Siellä on sumppu lopussa. Ei ole vielä tämä paikka meillä. Täyttä yli vaan. Näin. Oho. Nyt tulee masuria. Nyt tulee tiukka masuri. Oikein samallaan. Ja tiukka vasen vähän tiukempi jopa. Kuka vittu laittaa noita kallioita tonne? On se on realistinen. Juu, mä en mennä lasten asetuksella. Mutta heitä katsotaan, kun tekee puoleen välillä. 2, Jep. 1, aja! No niin. Samma Svensson, mutta ei oo oikeesti. Ihan asti nyt samalla lailla.
oikeet juttu. Se vasuri täyttä vaan käännät sinne. Täyttä kun käännät vaan sinne. Hyvä. Nyt tuo sen vaseen ja haet sitä linjan, se pääsee oikealle. Just näin. Hyvä. Ja täyttä. Vähän pois tähän. Vittu mä nyt oli vittu. Täyttä kun haet siihen, se on terävä vasa. Täyttä kun siihen asti kunnes tulee se vase yli, niin kyllä sehän kesti aika lailla täyttä, mutta se on aika terävä vaan. Paska-alusta. Olikohan se sittenkin oikein, mitä mä yritin puhua, koska se oli tuo paikka, mutta... Mitä sitten puhuttiinkaan siitä, että mä muistan tämän pätkän ulkoa? You've been too much with Jonas as you're confusing right and left as well. Yeah. Been too much on the left. Yep. Täyttä se vasuri vaan. Ja täyttä. Tää kääntää yli, mutta sinne vaan. Hyvä. Nyt tuo se linjasta vaan nyt. Sinne niin hyvä. Pisteistä käy tästä. Hyvin yllättävän hyvin se kestää tämän tullut. Jep. Täyttä tää vasuri, kun haet sitä oikeutta. Ai siellä on noin tyhjää sisällä. Niin nyt se tuo se oikealle kääntyvän. Sitten on vaan se vasurin jälkeen. Pikkusen liimaat siihen. Kunnon niin hyvä. Kestää täyttä vielä tämä. Ja nyt vähän tää vasurin pois. Täyttä yli. Vähän pois. Vähän enemmän pois. Tähän vielä helvetisti enemmän pois. Ja oikealle tuo tiukempi vasten, älä leikkaa sisältä, kohta tuo tiukempi vasen. Tässä. Tehkää sitten vielä. Oliko se tässä vielä? Joo. Oikealle lähtee. Vielä kääntää. Ja oikein. Nyt vähän pois. Ja oikein kääntyy. Tulee hakkuu takaa. Ja oikein yli. Hyvä. Nyt täyttä siihen asti, kun lähtee. Vieläkin kestää täyttä. Nyt tulee seuraavaan vaseen, niin tähän vähän pois. Pois. Ja nyt tuo tiukka vasen perästä. Vasen perästä. Helvetin. Ihankos nuotista tullut? Ei mitään muistettua. Mä mennä vaan. Ihan turhaan pumppasin tohon. Nyt pois. Tää kääntyy tää oikein. Kirroa vielä. Kirroa tästä pois. Vasemmalle. Heti oikein. Vasen yli. Vähän pois. Pois. Oikealle. Oikealle ja kohti vielä pitkä kiristyvä vasen muistaakseni. Askoina tuolta pois. Saadaanhan minä sekoittaa. Eikö se oli tämä?
Tässä. Oh, holy fuck. Holy fuck. We're through. And I would... For once. Yeah, I would claim that that wasn't even close to 10. But it was very much... very I much... think it was a 5th try. Yeah. Oh, well, that's rounded up to 10. Then. That's true. But yeah, there was an annual meeting of Pumppukerho, to be honest, at some places. Yeah, the chat is very, very silent. I think we have given tyhjentävä vastaus for everything, so there's nothing to ask really anymore. But yeah, feel free to ask anything, either in Finnish or English. Those are the languages that I mainly understand. And I also. yeah. Uusien pätkien nimet on... Makkola oli yksi, Kutemajärvi. Teemajärvi. Savo. Paskapätkä. Paskapätkä ei ollut sit niinku osa sitä virallista nimeä. Nyt mä en saa myös. I should come up with something better to have the webcam attached to, because I'm having the current screen like upside down. So the originally thought bottom is way too like thick or deep, so that the webcam doesn't really like properly attach to it. So it's a bit shit. Maybe some Yesari will help. Did you hear from Rally Radio when they were talking about what is the English version of Jeesus-teippi? No. And I also remember that the duct tape is quite a common way, but I heard, I think it's more English, British English version. I don't actually remember it, but it wasn't duct tape. It was like It's Jaffa tape, isn't it? Or gaffer tape, something like that. Yeah, something like that. I never have heard that version. I think I've heard sometimes. But yeah, I think Shaky can provide us with the proper spelling of it in the chat. Yeah, I think so. But every single tripod that I put underneath will just make it go more upwards, and then when it's more upwards, it will be angled more down, and then you can see how fat I really am. So I should start jogging more. That's not really ideal. Vauhtimurojen sivulla on, tai siis Discordissa on nuo uudet pätkät. Löytyy alikanavalta modaus. Ja näytöllisen verran scrollaat ylöspäin, niin sieltä löytyy. I just got very good shots from Esa-Pekka Lappisto ja Jaris WRC from Alexi. I think he's trying to provoke me into making it as a skin. But I think that was a really nice skin. Yeah. It's really nice until you're the one making it into RBR. Then it's very much a middle finger of a skin. Well, you haven't
Well, you haven't tried my Neste Rally 2018. Oh yeah, the kolmi on helvetti one. Yeah. Yeah. Will not try. But I did buy like some extra good tape this weekend to strengthen my rallituolis pussy, and it was a Finnish word, just so that you know, the bag of my rally chair. I strengthened it with a duct tape, and I went to some small hardware store with a Swedish lad sounding name, some of you might know, and there was super duct tape. There was duct tape, and then there was super duct tape. So I bought super duct tape, but I don't feel any more super yet. Waiting for the effect to arrive later. But yeah, let's head on to this stage. Pollakka. Any memories? This was very technical. Really, really technical. Every time when you see a turn, it tightens a lot. I crashed like 5 to 10 times in this stage. Aja. Sounds good. Yeah. Joku pikseli myös sieltä kaupan päällä. Joo, tämähän tulee talviin tähän, tää kääntyy. Tämmöstä nyt sitten seuraava 6 kilometriä. Olikin nuotin luku siinä sitten. Joo, siis niinku ei mun tarvii. Jokaisen jotka on ovennut tälleen, niin sä ette selviä pelissä. Ja älä aja minun kylkeä läpi. Enpä. Ajatit mut sillä äskeisellä niin ulos, niin täytyy vähän kostaa. No. Mutta ei siinä mene kuin virtuaaliville vaan. Kääntyy. Nämä on niin luonnottomia nämä käännökset. Yeah, this will be a great stage for pace notes. Yeah, 90 left, 90 right. Yeah, you can use my co-driver mod quite well here. With all the Titans 2 notes. Eikö olekin helppo ohjata? Mä sanon, että jokainen mutka kääntyy samalla lailla. Oh, Ei tarvii enempää sanoksi. Just oli vielä vähän paiskoutuvaa kylmää, että saa seiftä postaa aina. jep. Nyt vähän vilkuudesta oikein. Hyvin vilkuutti. Mä vähän voisin tätäkin kahtaa. Tää voi kääntyä. Ehkä kestää suoraan yli. Tää voi taas kääntyä ihan niin paljon kuin halutaan. Tekeekin. Oli bronski. Nyt kääntyy. No, hyvin ajoin. Nyt kääntyy. Vai puhuit sä tästä jo? Ei. Mut siis ei pysty, jos ei muista paikkaa, niin pimeeseen toimis. No sitähän me tehdään kyllä. Jep. Me todistetaan tämä asia. Jep. Oikein. Vähän luovempaa näyttäisi oikein. Oikein. Jatkuu vielä. Vähän vilkuuttaa vasenta. Näyttää tiukalta. Ja sitähän se on. Tää rungit ihan tismalleen samoissa mutkissa kuin meikäläinen.
Mulla pitäisi olla vain karttori kuulemma. Mutta mä en sano, että se kääntyy. Mikä työtä mutta tekeekin. First try, I think. But it was a good basically whole stage in one note from Pynnönen. Just assume that everything tightens fuckloads. Yeah. And that's every about time it. every time when you see a corner, it probably tightens a lot. Yeah. And it did. Yeah. He got caught out a few times, but somehow the escort managed it. Teppo, mittarista on saa ladattua. Tekisi mieli sanoa vähän ikävästi internetistä, mutta jos on RSF Launcheri, niin siellä on, katsotaan nopsaa, asiakaspalvelu oikein kunnolla. RSF voi lyödä mulle vähän, vaikka Femman tilille mä voin laittaa tilinumeron tulemaan. Täällä on tämmönen kuin Cockpit and Dashboard. Ei liity kukkoihin mitenkään tämä. Täällä on DigiDash Full, niin siihen kohtaan löytätte Linear. Ja jos elät vielä 1800-luvulla eikä RSF Launcheria, niin sitten YouTube hakkuu semmonen video kuin RBR Linear DigiDash. Sieltä löytyy video ja sieltä löytyy ohjeet asentomiseen. Sitten Villes suosikki stage, this one. I'm also turning this into like some proper Finnish rap, like half English, half Finnish, mid sentence. Yeah, but every Janne audience should understand. Yeah. Totally. Yeah, and I think we are increasing the amount of Finnish here compared to normal stream. But yeah, at some point they have to learn this. Yeah. So or leave. It has to be more difficult. Yep. Joonas ei tykkää koneen paljon. Yeah. But now, I hope I won't get into too much shit for this, but there's a slight sneak preview of the upcoming tune car thingy. You can just Control S and it saves, overwrites the current setup onto the same slot. Part of the new upcoming car tuning menu stuff in RSF. And if you don't see me ever again, it's the RSF mafia that has ended my life. If you could add a missing stage and a missing rally into the WRC calendar, which would it be? I would add another Rally Finland and missing stage. That's a tough one because I want to stay loyal to my roots and I want to say lie about it. But let's be honest, it's not like the most iconic stage. In that sense, like from a driver's point of view, it's quite. Yeah, there's long tightening corners; those are amazing, but still, it's not the most amazing stage. I would like to see maybe something like Oskola in WRC. I've watched quite some onboards from it, and it's really nice stage. Yeah, I've watched quite some onboards from it, and it looks amazing, absolutely amazing. I would say Myhimpää for missing stage. Oh, that's a good one as well. I was spectating there when they drove it last time. It was like 2015 or 16.
15 or 16, yeah. Yeah, I remember. I was also watching that. In that time, wasn't like only 2 times Myhimpää in last day. Something like that. Yeah, yeah, I remember that was the only year when my girlfriend came with me to the stages, and I did do quite a spectator friendly or like a newcomer friendly route plan for that year, for obvious reasons. But she was like, yeah, it's quite a bit too much for her, and I haven't seen her since. On rally stages, that is. I have seen her since 2015 or 16. That's something that is good to be mentioned. Better than Myhimpää. I don't actually think there is a better stage than Myhimpää. Well, Ouninpohja in full. In full, yeah. That is something, but Myhimpää is way more challenging. I have only made some recce practice on that stage, and it is so difficult stage to make notes correctly and to just drive rally in that stage. I just can't imagine how difficult that might be, but it is so nice overcrest and everything. What is it that makes it so hard to recce or make notes well? What is it? Yeah, the crest and combination of corners, and there can be like 3 to 5 corners in 100 meter, and it's just you need to make all those corners into base note. Otherwise you will crash, because there is like sumppu, and you need to know how exactly the road is turning behind the crest. Yeah. Sounds great. And yeah, that speed is so high in that stage. Now that we have talked about Myhimpää, now we need to talk about how it was also tight racing in Group B, and when is Tampere-Lenki coming back? Can't promise how bad. 3, 2, Yeah, do you remember the time when 5 guys get the exact same time in Valkeakoski? No. I was Actually 3 guys. Was it like Salonen, Kankkunen, and Alain? I think it was Harju. No, it was a Valkeakoski. That I'm sure. Okay. That on Iljonakivi. Iljonakivi. Tuo. Tämmöiset leikkaukset sieltä. Päätös kääntyy ihan vittuun. Tää seuraava vase on tiukka. Pois. Tääkin on suht tiukka. Ja samanlaista oikein. Ja vasenta. Oikein yli. Mä näkee aivan vitun tiukka. Ei ihan pelastin. Melkein soida. Yeah, almost. Vasemmalle. Oikealle. Tää kääntyy jonkin verrankin. Ja tosta lähtee oikealle, muistaakseni hän kirjaatiin jopa. Aika paljon tulee. Ja vasemmalle. Vasemmalle sit astuu vähän tiukempaa oikealle. Joo, tähän nää. Sitten oikealle yli. Älä leikkaa kallio.
Sä ajat ihan samaa linjaa kuin minä siinä. It's very, very useful and comforting to hear. Don't cut while you're in the air. It's not much you can do about it anymore. Actually, I 3, said earlier, 2, but 1. Aja! Well, when I registered it, it was already in the air. yeah, that might be. Jotain nyt ymmärtää. Oikein tiukka. Tuo se miljoona tuli osuriin. Yäk. Vituusta se kääntyy. Naulos. Höpö. Lähelläkään. No vasenta. Hyvin kääntiä. Ja oikeita. Tiukempaa oikeita. Tulee kohta se tiukempi vasen tähän pois. Aloitempaa vasenta. Ja oikeita. Ja vasenta. Ja oikeita yli. Sinne vaan. Vasenta. Vähän tiukempaa oikeita kenties. No. Sitten loivana yli. Eikö sitä ollut sut loiva vielä? No vasen, tästä tulee se pitkä oikea. Lähtuu vielä tästä. Ja nytten tulee se kallio, mutta älä leikkaa siitä tästä. En. Ui vittu. Se tuli suoraan tästä tarkoon. Tää ei sukupätkä tarvii nuotteita. Yep. Now this is a proper like practice stage for wrecking. Tuli pikselimössöä, mutta hetken aikaa omillas. Tuli pikselimössöä, tuon hetken aikaa omillas. No ne. Ei mitään kunhan vaan. Ui vittu. Se oli hyvin seivattu. Mitä vaan suoraan oli. Oikeana lähtee. Vasen. No niin. Siis niinku pimeeseen on kyllä kohtalaisen persepätkä. For those of you who don't speak Finnish, to drive blindly, this stage is quite absolute 3, ass. 2, 1. Aja! Stage analyzed by Ville Pynnönen. Yeah. That would be a nice quote for the splash screen of the stage. Kääntyy myöhässä mutta. Onkin verran. Mitäs tiukka vasen? Ei mitään. Tuli helvetti.
Vittu kun tää linjaa kattoo seurata silmä. Tuolla kallio oikea, tää on oikea jälkeen. Nyt oli kyllä ihan proper kädetys pitää. Mä muistin, että se vähän pidempään kuin loivana. Shit driving. Siinä vähän ohjasta, että Ei mitään suurempaa. samalla. Oikein. Tyhmää pumppausta. Katos vähän. Oikeeta voi kääntyä jonkun takia. Aha, voi kääntyä. Nyt oikein. Vielä. Katos vähän pois. Aika hyvä. Mä haluan, että se tarkoittaa tähän. Niin, mutta pitää vasuri kääntää. Hyvinhän tää nyt. Oikeeta. Riippi näköjään. Hyvin riippuu. Hämäännöstä. Tuo tiukkava se. On just niin tosta lempäälän tyylistä. Kitu lempäälä. Mun mielestä Tampere on riittää huonoa seutua ylipäätään. Se ei tullut mitään hyvää tosta. Oh, now it looks like a proper F-läinen without the rear bumper. Koperhamn. Mä en oo koskaan päässyt näin pitkälle. Mieti, nyt ollaan omillaan niinkö. Nyt on. Ja se näkyy. Ollaan molemmat matkustajia. Opera puhisi. Ei vaan jäänyt siihen. On muuten lukko paskana. Mä en näe 3 pikseliä tällä hetkellä. Yeah, the diff has broken from the car, so no fat slides in this one anymore. And co-driver doesn't see anything. Yeah, co-driver lost his glasses from the previous crash. They fell on the floor. Just näkee, että mihin sä oot menossa. Ei pitää edessä. Niin. Näkee mihin on menossa, eli paaliin. Niin. Oh yeah, that is absolute ass without notes. But yeah, like I said before, it's a great way to learn how to make notes, because that is a proper challenge from a recce viewpoint. And there is a question for Ville in the chat. Any plans to get back to rallying? Yeah, as soon as possible, yeah. Especially this weekend being thus
a spectator, it was sometimes pain in the ass. Watching those slow drivers at the back, I was just suffering because I just couldn't be thinking about that I'm way more faster than them. And now because there were a lot of retirements this year's rally, even with my 2019 pace, I would have been in 5th or 4th position in WRC3 class. So yeah, it sucked a lot. But- Hopefully next year, as soon as possible. Probably not in Rovaniemi, because that is so big event and challenging roads. And I haven't driven only Seinäjoki event this year, so the break is too long for that kind of event. But hopefully some rally in winter and more on summer. Selvä. Selvä. Yeah, I think this is our last stage today, Taikkala. Then we have driven all the new ones. I guess. No, we haven't. What's missing? Oh yeah, the new one. Yeah, the new one, which I haven't driven also. Yeah, so Maybe we should for this stream have a hot lap event, or like a 1 or 2 tries with same car. but it's just the fact that I need to stop in 15 minutes. Otherwise, a very good plan. Okay. So I think we can have one run of this and one run of the new stage, Yeah. and Okay. then I'll stop so the drunk fucks downstairs don't get too moany. 3, 2, 1, aja! Tavasuuden jälkeen tulee mun mielestä tiukempi mutka. Joo, tää on tiukka. No, mä menin heti pätkistä ja se taas ei mitään. Hit. Oot hyödyksi. Siitä tää jatkuu vielä. Jatkuu tiukkana. Ehkä musta on tiukkana pitänyt samassa. Mutta Ihan hyvä oli. ne ohjaavat siinä. But I think that these stages are meant to be driven with pace notes eventually, so not too many guiding tapes there. Tää on tiukka. Vitun tiukka. Hyvin tuli. Yeah, that was a close call. Mun mielestä tästä nyt pitää pari pikkusen jouhempaa tää tuo. Ihan noin kääntyvää. Tästä vielä vähän matkaa kestää, mutta sitten tulee yksi paali oikein vähän tauluun muistaakseni. Ei kun tästäkin kääntyy jo vasemmalle. Ja oikeeta. Ja ristaus vielä. Se olikin myöhempänä se
Mikäs vittu siellä oli? Kiveltä näyttäisi. Ja vase on pitkä, kestää. Suoran päästä oikeeta, tiukka, kiristyy vähän. Vähän pidempää vasenta. Kääntyi jonkin verran. Huomasin. Tää on tiukka. Tuku ei ehtinyt sanoa aikaisin. Sillä sitä muistaa, että tää on tiukka, mutta kun ei muistanut millä se tuli. Nyt tulee vähän taulu yksi oikea kohta. Ei ollut vielä tämä, vaan se seuraava oikea. Tämä. Ei kun seuraava. Tämä. Tää oli se paali oikein. Löytymässä tuolta. Aika saa. Oikein maksaa. Vähän kiristyy. Olen vielä liittuna. Vasenta. Kato vähän tää oikee. Aika paljon kiviä näyttää olemassa täällä. Vähän hirveästi löytyy. Vähän tää on ollut. Vasen. Jotain tässä on kyllä vähän hassusti. Mitä? Jotain autossa vähän hassusti. Joo. Tää vasen voi kirroa. Kääntyy vielä. Ei vielä tikkana. Aika paljon tässä lopusta kääntynyt. Tällä lailla maaliin asti. Tehdään ristaus. Oikea voi kääntyä yhden. Ja vasenta tiukkaa. No. Kato vähän tää oikee. Näyttää tiukalta. Maalasta oikeeta vaan. Vähän maalasta vasenta. Ja kääntyy enemmän päästä. Oikea. Hyvä. Ja vasenta yli. Pakko testaa. Hyvä. Oh. Well, that was quite interesting to say the least. Wish there was more time to drive this like properly one time each, but it is what it is. And this is the fun one. This is one of the stages, I can't remember which one, but one of the stages in the opposite running direction. I think it was the Kutemajärvi, the other direction. Okay, quite technical, right? Yeah.
Alright, let's fuck. Yeah, it's Kutemajärvi reverse. You saw the loading screen and the map. So many times. 3, 2, 1, aja! Vielä kun muistan, mitä tää pätkä oli toiseen suuntaan. Ei, niin tässä on se risteys kyllä enää. Nyt kääntää vasemmin. Niin eikö sitä aukea? Varmaan vähän se tuolla auki. Toisaalta onkin kirra saaputtu. Vittu. Se oli määrämättä. Yeah, noticed. Oikealle menee. Pistää sut kovaa. Nää oli aika nopeasti kääntyviä mustia. Kato vähän tää oikein. Sinne vaan. Lähtee vasemmalle nypyn takaa. Tähän kirraa. Nypyn takaa lähtee vasemmalle. Risteys. Ai että oli määrätie mittainen taas. Ai että. Mä oon kohta kun siinä on ihan se TikTokissa se rallikarttu. Tuo sitä ahdastalon tuo. Oikealle. Vitun tulee. Ja vasenta. Oikealle. Tiukka. Kääntyy vielä. Vasen tiukka. Aukee lopussa. Pitkä oikein menee sen notko yli. Loppuu suorana yli. Vasenta. Oikeeta. Ois kestänyt. Vasen. Suoraan yli. Kato vähän tää vasen. Lähtee oikealle. Ja vasenta. Jatkuu yli. Oikeeta. Kato vaan. Kohta tulee risteys muistaakseni. Onko se vasen? Tää on tiukka. Käännä vaan. Ja. Tulee vähän loivempi vasen. Lähtee sitä ennen taloa. Ja vielä loivempi vasen yli. Nyt tulee tiukempi oikea. Vielä tiukempi oikea. Sitten on se pitkä vasen yli. Tästä. Tiukka aluksi. Sitten kohta aukeaa. Ja menee yli vielä. Yli. Kyllä se risteys. Illan jälkeen. Nyt oikealle sitä vasemmalta. Pitkä. Nyt oikealle. Nyt vähän katsotaan, tässä on vähän tiukempia. Ja vähän täällä vasurin pois. Oikea tiukempi. Kääntyy vielä. Ja. Oi vittu. No sehän kestää. Aikatauluun tuli kyllä. Vasenta yli. Ei tuli taulu. Kohta tulee mistä pidempään oikeeta vasurin jälkeen. Joo, jatkuu vielä. Ja. Vasenta yli. Atuutin. Hyvä vaan. Ja vasenta. Kirraa ehkä. Ei. Suoraan yli. Täytyy sanoa, että yllättävän hyvin niin kuin lennosta pystyin keksimään, että jos se meni toiseen suuntaan tolleen, niin se meni sekä tähän suuntaan tolleen. Että yksi paikka tuli taulu. Jep. Tuli aika koko rahalla sitten. Ja Et tuleeko koko rahalla sitten tauluun kyllä? se tuli kyllä ihan koko rahalla taulu. Se oli ehkä niinku, se oli jopa ihan jonkinlaista tienlukua ulkomuistista kääntäen toisesta suunnasta. Jep, ei huono ollenkaan.
But yeah, I think that is all we've got time for today, because we need to be quiet in a few minutes. And yeah, nice set of new stages. Definitely good stages to practice pace note work on. And yeah, very, very fun stages altogether. Even if I'm something of a not so traditional Finn, that I don't enjoy these fast gravel stages too much, mostly because I absolutely suck at those. So yeah, I do tend to prefer tarmac stages, as I feel like I'm more competitive there. But very, very nice stages altogether. So thanks Mikko for the stages, and can't wait to see hopefully all of them in Rally Finland's plugin later on. And also big thanks to Ville for joining today. It was very, very fun, although there were a few questionable calls, but we can, As always. yeah, we can forgive that, given that no people damages were given from those, and it's only a game after all. And I also have driven these stages just a couple of times yesterday's stream, and it was just fully sending, not that much of learning Yeah, and memorize those stages. That's why I didn't give those information probably. yeah, But at least I try. yeah. I can't ask for more than your best, and that was probably close to it. Yeah, for now, yeah. Yeah, but we definitely need to do more of this. I think Yeah. we should do some Yeah. sort of within a team competition. Like both need to be co-drivers and drivers in the same rally. Yeah, and maybe we can also try the same as me and Jonas did. And like I can be your co-driver and you just tell the notes, and I have a notebook where I write those. Oh yeah, sure. I thought that no, it's not possible because Sim Rally Masters doesn't exist anymore. But then I realized that you were referring to the time when you made your own pace notes, indeed, and not the time you drove South Swedish Rally. But honestly, Jonas should have ended his rally earlier Yeah, to those junctions. Yeah, I made a mistake on the left-hander after Kakaresta junction, but Jonas nearly pinned in every single junction before that. Yeah. Jere, pitää ladata semmoinen ohjelmisto kuin RBRCIT, että saa näille RX-pluginin pätkille autot toimimaan. Ja sitten sen kautta pitää asentaa autot vähän semmoiseen vanhaan tyyliin vielä toistaiseksi. On kuullut pikkulintujen laulava, että jossain vaiheessa tulisi myös sille, että ei tarvitsisi RBR-sitin kautta kikkailla tähän RX-pluginillekaan noita autoja ton kautta. Mutta toistaiseksi pitää mennä noin. Vauhtimuroista voi kysyä jeesiä. Tai sitten jos on meikän Discordissa, niin siellä kanssa. Sikäli mikäli jos ei lähde luonnistumaan. But yeah, I think that is all for now. Now I need to pee and poo and take a shower, and then I will be waking up early tomorrow for work. Very much fun. Have a nice day at work. Yeah, I will. Only 10 hours. Almost nothing. But yeah, thanks everyone who joined. And thanks Ville again. And I'll see you guys maybe on Thursday with another video. Hopefully I will have time to make one. If not, well, tough shit really. But yeah, that is all for now. Thank you guys ever so much for watching. And Ville, jos haluat lähettää terveisiä, niin anna palaa. Mä haluan lähettää Puurolle terveisiä. Tietäjät tietää.
Puurolle terveisiä. Tämä selvä. But yeah, that is all for now. Thank you guys so much for watching. See you again. Bye.